Alrighty, you guys, what is up? At time of recording, we are here to get started on what is the next Culinary Crucible event rerun. So we're on Carp-e Diem. So this time it's going to focus on Deuce and Jamil, whereas we just wrapped up on the Lilia and Jade. So we'll go over the showcase real quick just so we can get a heads up, and then we'll make just one slightly longer video with the overview and the like part 1 and recipe information for the first one. But so both the event and the showcase for Carp-e Diem go from May 2nd at midnight through to May 6th, 10:59 p.m. And at the same time, May 6th, we will be having Apple's birthday, so we'll have that video up coming as well. Deuce is a defense type with a Flora spell 1 and Fire spell 2. Jamil is an attack type with a Water spell 1 and a Flora spell 2. And then for the Crucible eligible cards, yeah. We have created, there will be some changes upon completion. The epilogue automatically played before being added, yeah. The epilogue no longer. And the usual excursions and extra rewards and whatnot. All in all, let's get into it. Okay, let's get started. Shoku, それは生命の礎。清き海、強き山、優しき大地。神羅万象を取り込み、己の糧とするがいい。お前が望むのならば、知恵と勇気を授けよう。進め！振り返るな。食の道は険しく辛い。しかし、その頂に至る時、お前は手にするだろう。輝かしきマスターシェフの栄光を。険しく辛い食の道、その頂にたどり着く過程で降りかかる無慈悲で公正なる試練を経て、あなた方が手に入れるのははい、というわけでマスターシェフに参加する皆さん、準備はよろしいですか？シラバスを熟読した上での応募とは思いますが、本プログラムをおさらいしておきましょう。マスターシェフは食堂でのお手伝いを通して調理技術を学んでもらう授業です。今は食堂で美味しい料理を食べている皆さんも、寮を出たら自力で食事を用意しなければなりません。外食ばかりでは食費がかさみますし、好きなものばかり食べては栄養バランスが偏ってしまう。そんなことで心身を崩して魔法師として大成するなど夢のまた夢。末永く健やかで自立した生活を送るため、栄養素や献立についての知識をつけましょう。ナイトレイブンカレッジを進級卒業するには必修科目だけでなく選択科目の単位も必要ですが、マスターシェフの実食審査で良い結果を出せれば選択科目の単位を1つ獲得できます。審査員の胃袋をがっちり掴んで料理スキルと単位の両方をゲットしてください。ちなみに審査員は我が校の生徒や教師の中から審査当日にランダムで選ばれます。なぜそんなシステムになったかって？事前に決定すると審査員に不正な取引を持ちかけて単位を取得しようとする生徒が続出したからですよ。まったくどうしてその悪知恵ばかり働くのか。おっと、話がそれました。そうそう、マスターシェフにはこのプログラムならではの嬉しい特典もあります。授業の一環とはいえ食堂のお手伝い、つまり労働をしてもらうわけですから、皆さんにはアルバイト代が支給されます。マスターシェフを通して働くことの大切さも学んでいただこうというわけです。いやー、太っ腹でしょ。お礼なんていいんですよ。何せ私優しいので。さあ、あなた方を実際に指導してくれるシェフゴーストたちを紹介しましょう。よろしく。
彼らは生前5つ星レストランで腕を振るっていたプロフェッショナル。彼らの指導を受ければあなたたちも必ずや成長できるでしょう。慣れない作業に苦戦することもあるでしょうが、シェフたちの指示に従い頑張ってくださいね。では最後に、今回参加する皆さん、一人ずつ自己紹介と志望動機をお願いします。1年 A 組出席番号24番デュース・スペードです。次に帰省した時に母と祖母に僕の手料理を振る舞いたくて今回参加を志望しました。料理は母の手伝い程度しか経験がないので一人でも作れるようになりたいと思っています。2年 C 組のジャミル・バイパーです。寮で毎日料理をしています。ただ生まれ育ったネッサの国の郷土料理を作ることが多いので、マスターシェフを通じてさまざまな料理を作りレパートリーを増やすため受講を決めました。僕らの指導は甘くないぞ。おっす。よろしくお願いします。And the usual, so ingredient excursions, ingredients to cook, you earn Culinary Crucible tokens based on the score, and then you can use those tokens in the shop. And once you reach, generally, before it was 1,000, so with this one it might be 500 since that was the case last time. Once you reach 500, you unlock the ending. First 2 slots must be mandatorily the characters that are involved in the Crucible, so this time it's Deuce and Jamil. And then since this is the first time going into the event, well, the Encore event, they do always give you the ingredients to be able to make one, typically the very first ingredient, so we'll be able to make Mackerel Fritters one time and fully unlock that recipe. But for now, let's get into this part right here. Why not? Let's see who else. To make it funny. Sure. Send them off for this. Send them on the long excursion. 成果は期待する。 And we'll get started on the first actual recipe. So let's get to it. Mackerel fritters. Acquire fish. Milk, flour, and egg. So here we go. 普段通りにやるだけだ。I didn't even bother eating it. 完成。さて。 It's not the worst thing we have. But anyway, you guys, there we have it for now. So we have that done. So let's take a quick peek at the missions for this one. So successfully cook 1, 3, 6, and 10, 20, 1, 3, 6, 10, 20, 30. You get 10 gems for 30 dishes, 20 dishes gets 10 gems, 10 dishes gets 10 gems, 6 different dishes gets 3 time winders, same for 3 different dishes. Successfully cooking all dishes gets 50 crucible tokens. Earning 50 crucible tokens gets 1,000 tile marks, 3,000 tile marks for 150 tokens. 500 tokens gets 10,000 tile marks, so you can get 14,000. And then cooking a 3-star of each
recipe gets 20 Crucible tokens. So, but anyway, you guys, there we have it for this one. We will be pausing things here and picking things back up with the next couple recipe sets as we unlock those and whatnot. So we'll be going over things bit by bit in the next couple of days, since from time of recording we're about like 3.5 we're about just under 3.5 days 4 days from time of recording from the event ending. So we'll be going at it bit by bit, doing some of the longer excursions with it, and then trying to get as much as we can with the tokens to actually be able to finish this up. So we'll catch you guys on the next one. As always, thank you so much for joining. Feel free to share and like the videos, subscribe to the channels, all that good shit. Truly helps out and is appreciated. Thank you guys so much for being here. We'll catch you on the next one. Signing off. Peace out.